ya, 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 ya. Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de una palabra muy pequeña, pero muy compleja. Esta palabra es la palabra ya en español y vamos a empezar ya. The word ya could have multiple translations and it can be used in different ways in Spanish. Sometimes it means something like already. Sometimes it means something like no longer or now, right now. The word ya is an emotional word that sometimes could be an adverb or sometimes could be just a filler word that we use to add an emotion to our message. Therefore, the meaning of the word ya will depend on the context of the message. It will also depend on the tense, and in many cases, it will change depending on the affirmative or negative sentence that we are trying to express. But the most important part here is that in many cases, again, the word ya won't even have a translation, a literal translation, because it's an emotional word. So, in order to make this a little easier, I have divided the meanings of the word ya in tenses. We will take a look at what happens with the word ya in the past, in the present, in the future, in negative and affirmative sentences. When we use the word ya to express an action, an activity that happened in the past, using the past tense, the present perfect tense, or the present perfect progressive, the word ya will mean already. Ejemplos. ¿Ya leíste todas las noticias en este periódico? ¿Ya leíste todas las noticias en este periódico? Ejemplo 2. Ya he buscado mis llaves en toda la casa, pero no las encuentro. Ya he buscado mis llaves en toda la casa, pero no las encuentro. Ejemplo 3. María ya nos envió los productos. María ya nos envió los productos. Ejemplo 4. Ya terminé mi tarea de español. Ya terminé mi tarea de español. Ejemplo 5. Ya lo entendí. Ya lo entendí. In this specific case, the word ya is only adding the emotion of satisfaction to the sentence. I could say lo entendí, and it makes perfect sense. I got it. If I add the word ya, it doesn't add the already sense. It only adds the emotion of satisfaction. Ya lo entendí, like finally I got it. Yes, right? That emotion is what the word ya is adding in this specific case. I also have to say that all these examples have an English translation underneath, and the translation of each example is approximate, okay? It's not a literal translation because right now we are speaking about intermediate or advanced level Spanish, and the farther you go, the less literal the translations become. At this point, you need to understand the message and do an interpretation. That's a different thing. Okay, so in some cases, you'll see that the translations underneath are not necessarily a literal translation, and each example could have more than one translation. Okay, again, because the word ya is in many cases very emotional. Vamos. In the present tense, the word ya could show impatience depending on how you say it. It could show impatience. The word ya in the present tense implies now or right now. For example, quiero comer una pizza ya. Quiero comer una pizza ya. Ahora, ahora mismo, ya. Ejemplo 2. Tienes que estudiar español ya. Tienes que estudiar español ya, ahora mismo, no más tarde, ya. Ejemplo 3. María ya está aquí. María ya está aquí. The word ya by itself as a question means listo, lista, ya, listo, the same thing. But if we put them together, ya listo, that shows impatience. Ya listo, apúrate. Impatience.
Ejemplo 4. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Sounds more of a pushing question than just listo. Okay, listo could be like ready versus ¿ya? ¿Listo? Sounds more like ready, hurry up. Okay, vamos a ver qué pasa con the word ya in a negative sentence. In a negative sentence, the word ya will mean something like no longer or not anymore. Fácil, muy, muy fácil. No longer, not anymore, when we have the word ya in a negative sentence. Ejemplos. Ya no tengo más galletas. Ya no tengo más galletas. Ejemplo 2. Ya no tenemos tiempo. Tenemos que salir ahora. Ya no tenemos tiempo. Tenemos que salir ahora. In this case, I could also replace the word ahora at the end for the word ya. And I could say, ya no tenemos tiempo. Tenemos que salir ya. Ya no tenemos tiempo. Tenemos que salir ya. Ejemplo 3. Ya no lo quiero. Ya no lo quiero. Now we will put the word ya in a negative sentence, but a negative command sentence. Remember that the negative commands will require you the subjunctive conjugations. And if you need to review subjunctive conjugations, you can click on the video that I will link on the top corner of this video. And there I have a video where I give a full explanation of how to conjugate verbs, regular and irregular verbs in subjunctive. So, like I said, the word ya will add an emotional touch to the message. So in this case, in a negative command, we will add the sense of frustration, annoyance, okay? Depending on how you say it, of course. In many cases, it will show that you are annoyed, that you are mad, okay? Let's take a look at some examples. Ya no hagas ruido. Ya no hagas ruido, por favor. Ya no hagas ruido. Ejemplo 2. Ya no comas manzanas. Ya no comas manzanas. Ejemplo 3. Ya no esperes el bus. Toma un taxi. Ya no esperes el bus. Toma un taxi. We have seen what happens with ya in the past tense, what happens with ya in the present tense, in a negative sentence, in a negative command sentence. So let's take a look at what happens with the word ya in the future tense. In the future tense, we will use the word ya to indicate that something will surely happen in the future, to indicate more probability, to provide some sort of assurance. Vamos a ver unos ejemplos. Ya encontraremos la solución para nuestros problemas. Ya encontraremos la solución para nuestros problemas. Ya regresaremos a nuestros salones de clase. Ya regresaremos a nuestros salones de clase. Ya verás que voy a hablar español fluidamente. Ya verás que voy a hablar español fluidamente. Ya no tendremos problemas. Ya no tendremos problemas. Ya no tendremos problemas. We can also use the word ya for encouragement, to motivate people. For example, in the expression tú puedes hacerlo, vamos, ya. Tú puedes hacerlo, vamos, ya. That word ya is only adding the emotion of encouragement. One more little thing here. The word ya can be used to express agreement, to express that, yeah, okay, I agree, it's okay. For example, hey, ¿puedo usar tu computadora un momento? Ya, está bien. ¿Quieres comer otra galleta? Ya, gracias. El clima está perfecto. ¿Quieres pasear en bicicleta? Ya, vamos. Y por último, pero no menos importante, la expresión ya pues. Ya pues. That's something like please, por favor, ya pues, ya pues. For example, por favor, ya pues, suscríbete a mi canal. Haz clic en me gusta. Por favor, ya pues, haz clic en me gusta, ya pues. Now I will put here a quick summary of the different meanings
of the word ya in Spanish. Thank you very much for watching. Yo soy Giancarlo y yo apruebo este mensaje. ¿Ya?